দর্শক সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো। আমি আপনাদের ভাই মিল্টন। এবার আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটি সিনেমেটিক ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের এই চট্টগ্রাম লাল দিঘি। তো এই লাল দিঘির নতুন রূপ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, আর আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর এই লাল দিঘিতে আপনার আসতে হলে প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে 8টা পর্যন্ত, আর বিকেল 3টা থেকে 6টা পর্যন্ত। তো এই লাল দিঘি সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখবেন। এই লাল তো দেখতে থাকুন, পুরো ভিডিওটা এনজয় করুন।